Hello, this is Srividya Basawa. So I'm a filmmaker from Telugu. ఇంతకుముందు నేను 'మద' అని ఒక మూవీ చేశాను, which was a female centric psychological thriller, and it was critically acclaimed, and it has won 26 awards at different international film festivals. ఇప్పుడు నేను నా సెకండ్ ఫిల్మ్‌తో మీ ముందుకు వస్తున్నాను, which is titled as 'Hathya'. I arrived at the story of Hathya when I came across a news live. దస్తగిరి అనే ఒక మర్డరర్ లైవ్‌లో వచ్చి ఒక 2 అవర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు ఆ లైవ్‌లో. అండ్ హీ వాస్ డిస్క్రైబింగ్ అబౌట్ హౌ హీ హాస్ మర్డర్డ్ అ వెరీ వెల్ నోన్ పొలిటీషియన్. సో నేను రీసెర్చ్ చేస్తూ వెళ్తే ఈ వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి మర్డర్ ఎలా అయింది, దాని చుట్టూ ఏమేమి కథనాలు, థియరీస్, కాన్స్పిరసీస్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్, ద హోల్ ఈవెంట్స్ అండ్ హౌ ద కేస్ గాట్ కాంప్లికేటెడ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ really made my research work more interesting. Hathya is a project where lot of like-minded technicians who are very passionate filmmakers and technicians and very passionate actors have come together to deliver something new in the genre of investigative thriller. When Srividya narrated to me the whole thing, she narrated the whole story అనమాట. అంటే ఒక కథలాగా, ఒక మర్డర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లాగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తూ ఇది ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఇన్ మర్డర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ బయోపిక్. ఇట్స్ బేసికలీ వెరీ మోర్ లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కిల్డ్ హిమ్ అనేది. సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఫస్ట్ టైం వినంగానే, ఇది క్యారెక్టర్ అనగానే నేను ఫస్ట్ ఒక చిన్న షాక్‌కి గురయ్యా. నేను ఈ క్యారెక్టర్‌లో ఉంటానా అని. ఆ క్యారెక్టర్‌లో ఉన్న నువాన్సెస్ గానీ, ఆ గ్రాఫ్‌లో పైకెళ్ళడం, కిందకి రావడం చాలా ఉన్నాయి ఆ క్యారెక్టర్‌లో. సో ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ, ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఇట్. ఈ సినిమా నా కెరియర్‌లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిల్మ్ అండి. ఎందుకంటే వాట్ యూ సీక్ యూ గెట్ అంటారు. అంటే మనం ఏదైతే చిన్నప్పటి నుంచి తెలియకుండా మన సబ్‌కాన్షియస్ మైండ్‌లో కోరుకుంటున్నామో అది మనకి జరుగుతుంది అన్న ఒక చిన్న నమ్మకం, ఒక చిన్న ప్రేయర్ ఉంటది. అది హత్యలో నాకు ఆ ప్రేయర్ హాస్ బీన్ ఆన్సర్డ్ అని అనిపిస్తుంది. When I heard Hathya's story, it was new to me. I have not done any movie where I am in someone's real life story that is being shot. So it was very new to me. So I was like, this is something that sounds very interesting. So Sudha is an investigation officer who gets placed on this case to do the investigation. So now Sudha is the one who is the eyes of the audiences. So she's the one who drives the story forward. So whatever she is discovering, audiences are discovering through her. సుధా అనే క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే ఐ ఫీల్ ఇట్ రెజనేట్స్ అ లాట్ with our director Srividya. Extremely ambitious and focused, but on the contrast, extremely soft and kind and compassionate and empathetic. I think Sudha is that. తనకి కావాలంటే వెళ్ళి అడిగి తీసేసుకుంటుంది. She'll get her job done, but with utmost dignity. Dhanya has done an amazing job. An IPS officer, and yes, she's an IPS officer, and a believability in the character lo. Any industry, be it films or anywhere you take, the ratio of women to men another chala takwa. So here she is someone who is leading her team. Tana kinda oka 4 officers untaru. So she is leading a lot of men in this. So that command was there in her body language. That command was there in her dialogue delivery. So she has done an astonishing job. నేను ఎప్పుడైతే ఈ హత్య అనుకున్నానో, నాకు ఫస్ట్ స్ట్రైక్ అయిన నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ రవి వర్మ గారు. ఈయన సూట్ అవుతారా, సూట్ అవ్వరా, దీంట్లో ఫిట్ ఇన్ అవుతారా, ఫిట్ ఇన్ అవ్వరా అనే దాన్ని పక్కన పెట్టి ఐ వాజ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ హౌ టు మేక్ హిమ్ believable for playing Viveka's character. The aged look that we wanted to have, ఒకటేమో నా నుంచి నేను బయటికి రావాలి. నాది లాస్ట్ 5-6 years నుంచి I had this salt and pepper, beard, full beard look.
So the best part was, mentally and visually transitioning from there. సో రవి వర్మ గారికి వచ్చేసి ఆ లాంగ్ బియర్డ్ అండ్ బిగ్ ముస్టాచ్ దట్ లుక్ వాజ్ ఇంప్రింటెడ్ ఆన్ ఆడియన్సెస్ మైండ్. అట్లీస్ట్ ఐ థింక్ ఫర్ మోర్ దెన్ 5 years I think he didn't remove his beard. So now the process of removing it slowly layer by layer and for him to contemplate the change, and it was an elaborate process. And when we removed the beard completely, he looked perfect for this character. So then we got the specs and we got the costume, that white and white political costumes untai kada adi vesi I showed him some pictures of how Vivekan, I mean manam Google lo kodte vache photos koni chuinchanu. So this is how he is ani. Then he just sat ide balcony lo, he just sat and he just shrugged his shoulders a little, and Abhiraj clicked the picture, and that made total difference in the approach of this character. సో వెన్ నేను ఎన్ని ఫొటోస్ వీడియోస్ చూసానంటే వివేకా గారివి, లైక్ ఆయన ఫేస్, ఆయన ఫేషియల్ స్ట్రక్చర్, ఆయన ఐజ్, ఆయన మీసాలు, ఆయన జాల్, ఆయన ఎవ్రీథింగ్, ఆయన మాట్లాడే పద్ధతి, ద చిన్న చిన్న ఐ మూమెంట్స్, ఇలాంటివన్నీ దే వర్ ఇంప్రింటెడ్ ఇన్ మై మైండ్. సో వెన్ ఐ ట్రై టు విజువలైజ్ రవి వర్మ గారు ప్లేయింగ్ దిస్ క్యారెక్టర్, ఐ కుడ్ సీ ఇట్. As a director, I could see it, especially his eyes. Viveka gari kallu koncham lotuga untai, the eyebrows have a peculiar structure. Even it matched with how Ravi garu is naturally. I wanted an actor who is very who is believable as a very shy, well-educated, well-mannered woman, who's a graduate, who's an author, and who's like a single mother, who can fetch for herself, for her son, very independent. At the same time, when it comes from that rural space, our rural space lo unde shy or everything, I wanted a blend of all these things in this character. So Pooja is playing Salima's character. It was a smaller portion of the film, but from my experience, there is no big and small parts in a film. A film is like, even if it is a small part, even if you come for a little time, what matters is what substance, what does that character deliver to the movie. And if you take out that character from the film, will the weight of that movie reduce? And for me, this character is everything. So as soon as she told me that you have to play Shamim's role in the film, I was so excited, because this is a lady who took the story to a different level. First official statement that I got my hands at was a woman's statement called Shamim. సో అది ఇప్పుడు కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ స్టిల్ దేర్ ఆన్ ట్విట్టర్. సో ఈ షమీమ్ ది స్టేట్మెంట్ చదివినప్పుడు I felt this is something like a Bajirao Mastani love story set up in Kadapa background. So that was my initial reaction. And this is a very peculiar character who changes the whole screenplay, the whole game plan of the whole story. In her written statement to the police that she had given, I think it was a couple of pages. So in her written statement, whatever she said, whatever she felt, that was read to me by my director, and those emotions are what we've tried to show on screen. I learned a few things. I learned how to do the namaz. That was one of the things I learned, and I learned how to wear the abaya and the headscarf. So my collaboration with my DOP, Abhiraj Nair, this is the third collaboration with him. We share so much of rapport that we think alike, we visualize alike, what we want. When I narrate the story to Abhiraj, I go into the look and feel of the visuals also. This is Abhiraj Nair. I'm the cinematographer of Hathya. With Vidya, it is very simple and easy for me. We all read out the scene and we fix on a certain approach,
how to approach the angle, or how to approach the lighting, or how to approach the positions of the character and the choreography of the scene. We both tend to sit and do very extensive prep work before going onto the sets. So maakunna habit ఏంటంటే we don't go for sets. We go for natural locations and we tune it into what we want. We go to the location and do it, and we know that where the character is coming in, or where the angles needs to be panned, or tilted, or need to have a movement. So once we are in a location, we do it with ads, or we make the positions, and we kind of have a very good idea about what is going to happen. I think we do a lot of pre-visualization, just like imagining, sitting and discussing the scene makes it more easier for us, so that we can visualize it, where the characters are coming. That helps me in lighting also, so I know the exact positions of the character where they're coming in. So it makes my job also easy to set the lighting. We wanted to do a different style of composing the frames, like frame within the frame, or those kind of styling, and those kind of approach we had. Dan prakaram we wanted lot of windows and lot of doors and narrow paths, and we wanted to look for structure in which we can follow the character from one room to another through narrow corridors and all that stuff. So we wanted to do some kind of gorilla style of making, yet a documentary style of making, yet it has to have the feature look to it. Lighting, it is very subtle. It is not overboard in terms of how a regular feature film, or how a regular commercial film works, but it is way too different from a commercial film. It has a unique approach in terms of shades of warmth, shades of green as well in the film, but very very limited cinematic approach to it. But yeah, it is very realistic and raw. Our art director Prashanth Reddy, who's also produced this film, tanuki ee movie debut as an art director. So but he traveled with us for Mada. So he was in the direction department, he was in the art department, he was in many departments for Mada. So he's also equally passionate, and he traveled with us. So he understands like what me and Abhiraj were looking for. వెల్ ఈ సినిమా మొత్తం న్యాచురల్ స్పేసెస్ కాబట్టి, లైవ్ స్పేసెస్ కాబట్టి ఎక్కువ సెట్ వర్క్ మీకు ఉండదు. కానీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ విలేజ్ ఎలా అయితే ఉంటుందో వెతికి మరీ దానిలో తీశారు. సో ఐ థింక్ ఆ ప్లేస్కి వెళ్తేనే ఆల్మోస్ట్ క్యారెక్టర్లు ఆ ఊర్లో ఉన్నట్టు, ఆ ఇంట్లో ఉన్నట్టు ఫీలింగ్ వచ్చింది మాకు. దట్ వాజ్ అ వెరీ వెల్ డన్ సెట్ వర్క్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ అండి. So I took my art director to Pulivendula when I went for the research work. So when I went to see Vivekananda Garu house, akkada aa locality avani chupichadaniki I took him along with me. So he managed so much to find a very similar looking house. A house ala undadam, it was essential for us in telling the story, so that we don't miss out on any facts. నార్త్ డోర్ నుంచి బాడీ డిస్కవర్ అయింది, ఈస్ట్ డోర్ నుంచి మెయిన్ ఎంట్రన్స్, ఇక్కడ నుంచి బెడ్రూమ్ ఇలా వెళ్ళారు, బెడ్రూమ్ మధ్యలో కిచెన్. సో ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ప్లేడ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ in how the aftermath has happened after the murder, after the body was discovered. So it was very important for us to find a very similar structure. The biggest chunk of Hathya film that I shot was the SID investigation. So idi we shot it in a small room, a very old government building with lot of papers and files, so many cases stacked up in old almirahs and dust. That room itself has a lot of history and has a big legacy to it ani అనిపించింది. అక్కడ రూమ్లోకి వెళ్ళగానే there are so many cases and you are trying to unravel another case when you get inside. So ఆ మూడ్ భలే క్రియేట్ చేశారు ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్. బిగ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దెమ్. సో ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు శ్రీవిద్య మా డైరెక్టర్
showed some the real visuals, and also before going to the shoot they did some photo shoots of the actor. ఆ లుక్ టెస్ట్లోనే ఎంత కన్విక్షన్తో అచీవ్ చేశారనే దాన్ని నాకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ చూపించింది ప్రాజెక్ట్లో. అండ్ ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓపెన్ చేస్తాం సినిమా. ఇది మల్టిపుల్ పర్సన్స్, మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్, మల్టిపుల్ వర్షన్స్ వాళ్ళ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ చెప్తాయిన దాన్ని ప్రాపర్గా ఒక నరేటివ్లో ఎలా సెట్ చేయాలనేది డిస్కస్ చేసి, అండ్ చాలా బాగా స్క్రీన్ ప్లే సెట్ అయ్యాక సెట్లోకి వెళ్ళారు. వెరీ లెందీ మూవీ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ వచ్చిన కట్ ప్రకారం, బికాస్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద స్టోరీ. సో దాన్ని ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ more than an hour. ఆల్రెడీ ఫర్ సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు, ఇంకో పర్సన్ కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంటే ఎలా అది అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఫిలిం ఫ్లోలో ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ రిపీట్ అవ్వకుండా స్టిల్ మెయింటైనింగ్ లైక్ ఈ క్యారెక్టర్ కూడా అది కన్వే చేశారు అన్న పాయింట్ మెయింటైన్ చేసేది, అది ఛాలెంజ్ ఉండేది. సో ఇవన్నీ కాషన్స్ ఫాలో అవుతూ హీ మేడ్ ఇట్ ఇంటూ అ వెరీ గ్రిప్పింగ్, వెరీ షార్ట్, ఎంగేజింగ్ థ్రిల్లర్. కమింగ్ టు ద కలర్ ప్యాలెస్, లైక్ వెన్ వీ వాంటెడ్ టు టెల్ ది స్టోరీ, వీ కెప్ట్ ఇట్ యాజ్ న్యాచురల్ యాజ్ పాసిబుల్ because it's a very realistic story, a story based on real incident, real events, and the locations, characters gaani avi gaani anni chala realistic space lo untayi. So the approach of making Hathya was a docu-feature approach, a documentary style of making in a feature film format. Danni our colorist Vishnuvardhan has kept very much intact. So Abhiraj shoot cheyadame, it was already like graded footage laga undi because of the lighting, the tones, the palettes that we chose and everything. So he carried that color treatment so that మనకి ఉండే బ్లూస్ కానీ లేకపోతే లైక్ స్లోగా సన్ రైజ్ తర్వాత వచ్చే గోల్డెన్ అవర్, ఎవ్రీథింగ్ ఆ న్యాచురల్గా రియలిస్టిక్గా ఏదైతే ఇట్ విల్ ఒక ఫుల్ సర్కిల్ చేస్తుంది ద విజువల్ స్టోరీ టెలింగ్ని. సో దట్ వే హీ డిడ్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్. Hathya is a bit challenging script for me. The whole screenplay, everything revolves around the dialogues. Investigation scenes అని కంటిన్యూగా డైలాగ్స్ రన్ అవుతుంటుంది. సో ఎవ్రీ సీన్ ఆ రివీల్ అయ్యే పాయింట్కి బూస్ట్ ఇవ్వడానికి ఎలా అయితే ఆ సీన్ అన్ఫోల్డ్ అవుతుందో అలా మెల్లగా బిల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఆ పే ఆఫ్ దగ్గరికి ఐ వెంట్ ఫుల్ ఆన్ అనమాట. దయానంద, నువ్వు నీ కుటుంబం కుక్క చావు చేస్తారు. దయానంద బలపన్నూరులో ఎవరో సాయబమ్మాయిని కలుస్తుంటాడని విన్నాను. So there is one beautiful song that we have in our film, though the film doesn't demand a song for its genre and for its storytelling, for the subject that we chose. The song comes in a very good placement with a lot of story that's happening in the song. ఈ సాంగ్ గురించి చెప్పాలంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఎ లైట్ హార్టెడ్ కవ్వాలి, నైస్ సూఫీ టచ్ విత్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ క్లాసికల్ ఇంటూ ఇట్. లిరిక్స్ ఇస్ డన్ బై గీతాపుని, చాలా సోల్ఫుల్ గా చాలా బాగా రాశారు. వోకల్స్ ఇస్ గివన్ బై యాజిన్ నిసార్. And Naresh తో ఎక్కువగా ఈ మూవీలో the few scenes that stood out for me are the way he composed the music, the whole love sequence, and the heart of the film, the murder sequence. Hathya is not a film in which there is huge scope for sound design, but ఉన్న దాంట్లో రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న స్పేస్లో my sound designers Sachin and Hari from Sync Cinema, they've done an amazing job, and Aravind has mixed the film so well. There are many scenes where వ్యూవర్ అనే అతను అక్కడ ఆ క్రైమ్ సీన్లో అప్పుడు ఉన్నాడు, చూస్తున్నాడు ఏమవుతుంది అన్న ఫీల్ తీసుకురావడానికి ద మిక్సింగ్ అండ్ సౌండ్ డిజైనింగ్ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ అ లాట్.
సో ఆల్రెడీ ఒక తెలిసిన స్టోరీని హౌ ఇంపాక్ట్ఫుల్లీ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ వీ హ్యావ్ అన్ఫోల్డెడ్ forms the hook of Hathya. Though you are all familiar about this murder case, you will know many facts and many things, very interesting things that we keep unfolding in the storytelling process. So I think it will keep you on seated throughout the whole screenplay.